the, what is it called? I forget it always, the Maslow's steps. And all the project that has been started here is mainly the first, second, and sometimes the third step. But we don't go further on. And you know, there are more than 10 steps, I think, where we put up the aims for the living area should be that we should try to increase the population. Because if we increase the population, we get a better economy for the community. We have too big organization in the commune to this population. And the other thing was that we should have development plan not only for the new city center but also for all the different areas here in Kiruna Central, but also the villages outside Kiruna. Den här bygden ska ju ner, den ska försvinna och det är jättesorgligt. Men det kommer något nytt. Ja, alltså den här utställningen började ju med att det skulle vara som förändring på grund av att det här stadshuset, så det här är som det sista vi kommer se av det. Så då försöker vi ju mer speciellt av det för att de skriver ner det här och göra ett nytt stadshus. Så då jag antar att det är det som var hela meningen, för att temat är förändring. Och varje år så har vi så här vårsalong, tror jag. Det är första året för mig i alla fall, men jag tror det brukar vara varje år. Så då var det väl ett bra tema eftersom det här är som sista året stadshuset kommer vara här. För det är att staden ska flyttas då? Och ja, och de kan inte ta med hela stadshuset så det här kommer rivas. Okej, ja. Men påverkas du av, eller liksom jag tänker att kommer du påverkas av flytten eller hur tänker du kring att din stad ska flyttas liksom? Har du några tankar kring det? Alltså jag bor som i utkanten av Kiruna så det kommer ju påverka mig en del för att vi kommer bli, där var jag bor kommer vara mer centrum. Så vi har levt utkanter och nu kommer vi som leva mer i mitten, så det kommer ju bli en ganska stor förändring. Men hur känns det? Att en stad liksom flyttar om? Ja, alltså det är både bra och då. Alltså det var ju skönt att som bo, för att vi bodde ju i skogen så då är det så lätt att vara ute med sin hund och vara som lite fri. Men nu kommer vi vara mer i mitten så det är ju lite lättare för då kommer man kanske känna sig mer öppen för att när man bor så där långt bort då känns det som att man inte är en del av stan. Jag är nästan aldrig i stan. Enda anledningen till att jag var i stan var för att jag gick i skola vid Högalid. Och det var då gick jag ut med mina vänner istället för att gå raka vägen hem. Okay. Har ni pratat mycket i skolan om att stan ska flyttas och vad det kommer innebära? Ja, alltså inte så här jättemycket för att alla vet som vad det kommer innebära. Så det är som inget så här att livsstilen ändras, det är ju inte det. Men det har pratats en hel del för att vi har fått en rundtur i nya stadshuset med våra klass. Så ja, så vi har pratat om och så fått veta och vi har som gjort mer konst av det. There are a lot of people, thousands of people who has a lot of knowledge about different issues that we could ask for help and say, hello, we need people who can help us to find a way to build up a better hospital. But they don't want a better hospital because they are in the same boat as the people who lives in south of Norrbotten. They won't have the big hospital there and that we should have only a small hospital with not so many resources. So this is a political fight that you don't see it. And when you go to Kiruna Tidningen, for instance, they are, to be honest, and I have to say it, that this newspaper is very close to LKB's standpoint. When the community wants to discuss with LKB, they have to prepare themselves to have basic
knowledge about all the details that is necessary to understand this issue. And I've been negotiating with LKAB about, for many years ago, about rental, the rents for the LKAB apartments. And in some discussions we were in a very big conflict. They tried to cheat, and we didn't accept it. We found out that they hadn't the correct information, so we took it up and said that we can make an agreement if you are using false information. And at this point, you can't negotiate with LKAB if you're afraid. You have to respect them, but also that they respect you as a partner. And today I would say that the community is not on the same level as LKAB. If the state wants to make Kiruna as an ambassador for whole Sweden and show that this is the city in whole Sweden where we are working most with the environment, sustainable future and all of the issues, then they have also to put in more money to help LKAB, because LKAB hasn't money for everything. They can't bring up the iron ore, transport it and have an organization on that. On the same time, they have to move a city and make a city that's modern for the new time. This they can't do alone. So the state has to be more present.